สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องภาษาอังกฤษ Hi everyone, welcome to today's English class. Let's review first. In the last lesson, we learned about cities and countries. Today, we continue to study and do exercise. ก่อนอื่นพวกเราสิทบทวนคืนบทเรียนเก่าในส่วนบทเรียนก่อนพวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเมืองและประเทศต่างๆมื้อนี้พวกเราจะสืบต่อศึกษาและเฮ็ดปื้มฝึกหัดพร้อม Lesson 1 Around the Asian region. Students learn to compare countries around the Asia-Pacific region. Well, next, before class, I would like to invite you to review what you have learned in the previous lesson. Repeat after me. Population, area, capital city, border, season, rainy season, hot season, temperature, average, varied, climate, humid, warm, cool, cold, north, south, east, west, daytime. Next, look and say. Use the map and information in the table below to say sentences to your partner. Example ต่อมาพวกเขาได้อธิบายหัวข้อบทเรียนนี้อย่างละเอียดในส่วนบทเรียนก่อนแล้วซึ่งนักเรียนสามารถฝึกอยู่เฮือนได้ Because we have explained this part of the topic in detail in the last class, so students can practice more at home. Next, listen and repeat. Listen to the sentences about Thailand and Vietnam. ฟังประโยคเกี่ยวกับประเทศไทยและเวียดนาม First, Thailand and Vietnam both share borders with Laos. ไทยและเวียดนามทั้งสองมีชายแดนติดจอบกับลาว Second, Vietnam has a bigger population than Thailand. เวียดนามมีประชากรหลายกว่าประเทศไทย 3. Hanoi is cooler than Bangkok. Hanoi เย็นกว่าบางกอก 4. Bangkok is much bigger than Hanoi. บางกอกแม่นใหญ่กว่า Hanoi. Well, let's continue. Look and read. Look at the picture and read the text. Thailand and Vietnam, two of our neighboring countries. Thailand is to the southwest of Laos. It has a population of about 70 million people. The capital of Thailand is Bangkok. It is also Thailand's biggest city, with a population of more than 6 million. Thailand has a hot, humid climate. During the hot season from March to May, the temperatures in Bangkok can reach 38 degrees Celsius. Daytime temperatures in the rainy season are between 30 degrees Celsius and 35 degrees Celsius. Laos shares its eastern border with Vietnam. Vietnam has a larger population than Thailand. Vietnam's population is about 90 million. The capital of Vietnam is Hanoi in the north. However, Ho Chi Minh City is the biggest city of Vietnam with a population of more than 7 million. Vietnam has a varied climate, similar to Laos and cooler than Thailand. The north of Vietnam is cool and sometimes cold, but the south is warm or hot all year round. Ho Chi Minh City has an average temperature of 27 degrees Celsius. Well, next we will do the exercise. ต่อไปนี้พวกเราสิเฮ็ดบทฝึกหัด Use the question below to ask your partner the meanings of the words you don't know in the text above. Example A. What's the Lao word for humid? B. ซุ่มเปียก Okay? ต่อไปนี้พอเขาสิ
ลองเฮเปิงที่หนึ่ง What's the Lao word for average เฉลี่ย Well next What's the Lao word for border เขตแดนสายแดน Well next What's the Lao word for varied ชิเมนอย่างนอหลากหลาย Well good Next What's the Lao word for climate แม่นยังอากาศพ้นอากาศ Well good job Well next Read the text in exercise 6 and answer the questions เมื่อกี้พวกเขาได้อ่านบทเรียนแล้วซึ่งเดี๋ยวนี้ลองตอบคำถาม First What is a population of Thailand สิตอบแนวใด Well it has a population of about 70 million people ตอบถูกแล้วหรือบ่ Next What is the biggest city of Thailand สิตอบแนวใด Well Bangkok is Thailand's biggest city Next What is the weather like in Thailand ตอบแนวใด Thailand has a hot humid climate Next Is Thailand bigger than Vietnam Yes And next What is a population of Vietnam Vietnam's population is about 90 million Next Is Ho Chi Minh City the capital of Vietnam? No, it isn't. Hanoi is the capital of Vietnam. Next, is Thailand cooler than Vietnam? No. The last question. What is the climate in the south of Vietnam like? ตอบแนวใด The south of Vietnam is warm or hot all year round. So have you all answered correctly? ตอบถูกต้องหมดแล้วหรือบ่ Continue, read and complete. A. Read the text in exercise 6 and complete the following sentences. The biggest city in Thailand is Bangkok. Second, Thailand's climate is hot and humid. 3. Ho Chi Minh City has an average temperature of 27 degrees Celsius. 4. Vietnam has a larger population than Thailand. 5. The largest city in Vietnam is Ho Chi Minh City. 6. The north of Vietnam is much cooler than the south. Find the objectives of the following nouns. North, northern, south. เขียนแบบใด southern, east, eastern, west, western. Well, let's look at today's homework. Today's class is over, so let's read the text 3 times every day and remember the words in this lesson. Okay, so ห้องเรียนมื้อนี้จบลงที่นี่แล้วมื้อนี้เป็นการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เทื่อสุดท้ายอาจารย์ก็ยังหวังยิ่งว่านักเรียนทุกคนอยู่บ้านก็เฮาหันเรียนหนังสือและเฮ็ดบทเวียกบ้านดีๆคือเก่าท้ายนี้ก็หวังยิ่งว่าทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขทั้งหลาย So see you at school. Goodbye.